మీ ఫస్ట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ని ఎలా ట్రైన్ చేసి బిల్డ్ చేయాలో ఈ వీడియోలో మీరు నేర్చుకోబోతున్నారు యూజింగ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఈస్ కోకోకోలా మార్కెటింగ్ కేస్ అండ్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ఇస్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. మీరు జనరల్గా డేటా సైన్స్ ఇంటర్వ్యూస్కి అప్లై చేస్తే ఇంటర్వ్యూర్ కెన్ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ బేసిక్ algorithm. So interviewer machine learning and data science మీద ఎంత అండర్స్టాండింగ్ ఉందో can easily assess. So understanding how this basic model gets trained is pretty important because data ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు, మోడల్ని ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు, మోడల్ని ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు, మోడల్ని యూస్ చేసి ప్రెడిక్షన్స్ ఎలా చేస్తారు, మోడల్స్ యూస్ చేసి ఇన్ఫరెన్స్ ఎలా చేస్తారు, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ అండ్ ప్రాసెస్ is similar even for most advanced machine learning models. So understanding this basic model is going to be pretty important for your ML foundation. Hi, నేను మీ data scientist Manoj. Let's go. All right, let's start with the business problem at hand. Let's say Coca-Cola approached you as a consultant or a data scientist or an analyst to solve one of their business problems. So వాళ్ళకి Minute Maid orange juice అనే ఒక product ఉంది and the respective advertising and sales data set ఉందంట. So using that data, we have to come up with a marketing strategy for this product for Coca-Cola, right? So ఈ problem ni we will try to solve it with linear regression, right? Let's move ahead. First things first, let's install the libraries like this. Pip install and the respective library names like pandas, numpy, matplotlib, scikit-learn, stats models. So scikit-learn ane library is specific to machine learning and stats models is specific to some statistical analysis. Matplotlib is for some, for plotting graphs and all, right? I would say for now, don't worry about the code. Don't worry about the platform that I'm using, Visual Studio Code. Next video ఒకటి చేస్తాను to explain how to set Visual Studio Code app and all, right? So for now, don't worry about the code at all. Just focus on the concepts at hand. So requirement already satisfied. నేను already a libraries install చేసుకున్నాను. So it says requirement already satisfied. All right. So let's start with the basic question. What is regression? And then we'll also discuss regression versus classification. Because ఇది ఒక కామన్ కన్ఫ్యూజన్ ఎస్పెషలీ స్టార్టర్స్లో డిఫరెన్సెస్ అందరికీ అంత క్లియర్గా తెలియవు. సో ఐ ఆల్సో ట్రై టు కవర్ దట్. సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, లెట్స్ లోడ్ ద డేటా సెట్. సో ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ నుంచి నేను డేటా సెట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఐల్ గివ్ ద లింక్, ఐల్ గివ్ ఆల్ దిస్ కోడ్ బేస్. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ రైట్ నౌ. సో లెట్స్ లోడ్ ద డేటా సెట్ అండ్ సీ. డేటా సెట్ లోడ్ అయింది. లెట్స్ క్విక్లీ చెక్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు డూ క్విక్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్, రైట్? మనకి ఇచ్చిన డేటాని ఎంత సైజ్ ఉంది, లైక్ what are the details, quick basic details చూడడం, it's pretty important. You'll get a lot of information about the problem at hand. So if size of the data set is this 200 rows and 4 columns, so it's a pretty small data set, right? But in reality you may have to deal with millions of rows, hundreds or thousands of columns when you train a machine learning model. But oka sample data set ni teeskuni meeku I want to tell you all the basics, all the ML foundations, right? So let's see how the data looks. And it has TV, radio, newspaper and sales columns, 4 columns. So TV stands for advertising spend in TV medium, and respectively radio and newspaper spend in $1,000 units, and sales in again 1,000 units. For example, the first observation, $230,000 TV advertising లో స్పెండ్ చేశారు, 37.8 రేడియోలో స్పెండ్ చేశారు, అండ్ $69,200 న్యూస్ పేపర్లో స్పెండ్ చేస్తే ద రెస్పెక్టివ్ సేల్స్ ఆర్ 22,000 Minute Maid bottles, right? So this is the data at hand. So before jumping straight away into solving the problem, we have to ask some basic questions and answer those questions. సో ఇది ఏమైతే రైట్ నౌ యూ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ డీటెయిల్గా నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో కవర్ చేశాను. ఐ వుడ్ హైలీ రికమెండ్ యూ టు వాచ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ వాచ్ ద ప్రీవియస్ వీడియో. సో యూ విల్ గెట్ ద ML philosophy, what machine learning actually is, and 3 main paradigms in machine learning, like supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. So detailed last video lo cover chesan. For now I'll give you a quick recap of the previous video. Let's say the basic question that we need to ask are, is there a relationship between advertising budget or spend and sales? Although data set low, we see that there is sales associated with a particular advertising spend, let's say in that particular market. But really sales ki advertising spend cheste, advertising మీద spend cheste, will it result in sales or not? That we have to answer, right? ఒకవేళ నిజంగా రిలేషన్షిప్ ఉంటే how strong is that relationship, and which media contribute to that sales, right? TV, radio, newspaper, and what are the effects of each medium on sales? Which medium
actually affects the sales more, right? And tarvata, how accurately can we predict the future sales using the machine learning model that we're going to create, right? So mathematically, first question ela rayachu ante, is sales function of TV, radio, newspaper ad spend or not, right? Mathematically, is y a function of x? So let's not get into a lot of math, but the idea of machine learning is to to identify or to find this function f using the data, which is x, right? So I'll skip these details, which I covered thoroughly in the last video, so please go and watch. Konta nomenclature that you should know. ఈ ఈక్వేషన్లో y అంటే రెస్పాన్స్ వేరియబుల్ ఆర్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఆర్ టార్గెట్ వేరియబుల్, x అంటే ఫీచర్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఆర్ ప్రిడిక్టర్స్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో y is సేల్స్, రైట్? సో yని ఈ పర్టికులర్ నేమ్స్తో పిలుస్తారు, అండ్ x టీవీ, రేడియో అండ్ న్యూస్ పేపర్ కాలమ్స్, రైట్? సో వీ హ్యావ్, సో దోస్ ఆర్ ఫీచర్స్ ఆర్ independent variables, right? So again, I've covered these paradigms in the last video. Please go watch. All right, so let's get to what actually regression is and what is the difference between regression and classification, right? So both regression and classification, right, are part of the supervised learning paradigm. So supervised learning anedi machine learning lo one of the important paradigms. Supervised learning is nothing but, for example, manaki ichina data lo, if you have an associated y for every observation, that is x. So manaki ichina data set lo we have x, which are TV, radio, newspaper, and there is an associated y, which is sales, right? So konni data sets lo meeku y undadu, only x maatrame untadi. So and if you're trying to predict, or if you want to predict y using x, so ilanti problems emantarante supervised learning problems antaru. So for more details, please watch the previous video. So regression and classification are both part of supervised learning paradigms, right? So but what is regression and what is classification, right? If y is quantitative or numerical, so ఈ type of problems ని మనం regression type of problems అంటాం. For example, మనకి ఇచ్చిన ఈ business problem లో y is sales, which is a number, which is a quantity, right? And we are trying to predict that number or a quantitative variable. So ఇలాంటి problems ని మనం regression types of problems అంటాం. And if y is qualitative or categorical, అంటే for example, మీరు a particular credit card transaction, అది fraud or non-fraud అని you're trying to predict, right? అక్కడ only two options ఉన్నాయి y కి, either 0 or 1. 0 అంటే non-fraud, 1 అంటే fraud. So these are not numbers, rather these represent categories. So another example, so I gave more examples here for y. So for example, మీరు gender తీసుకున్న male, female or others, right? So you have three categories. These are not numbers. And marital status, right? Again, married, not married, right? Let's say two variables or two categories. So these are again not numbers, even qualitative or categorical variables, right? So if your problem is trying to predict a qualitative or categorical variable, then classification antam or regression antam. So let me give you some examples to understand the regression and classification type of problems ante ento. For example, let's say retail sector, let's say be it Flipkart, be it Amazon, be it Walmart, be it DMart. So ilanti retail giants, right, vallu let's say next month lo ఓ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్, లెట్ సే ఒక ఫోన్ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక ల్యాప్టాప్ అనుకోవచ్చు, ఒక టీషర్ట్ అనుకోవచ్చు, ఎనీ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్, రైట్? ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్కి నెక్స్ట్ మంత్ ఆర్ ఫెస్టివ్ సీజన్లో ఎంత డిమాండ్ ఉంటుందో దే నీడ్ టు ఫోకాస్ట్, రైట్? ఇక్కడ మనం ఫోకాస్ట్ చేసేది ఏంటి? క్వాంటిటీ. అంటే లెట్ సే నెంబర్ ఆఫ్ ఫోన్స్ నెక్స్ట్ మంత్ సేల్ అయ్యే ఎస్టిమేటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోన్స్ ఎన్ని, ఆర్ ఫెస్టివ్ సీజన్లో సేల్ అయ్యే నెంబర్ ఆఫ్ టీషర్ట్స్ ఎన్ని, రైట్? సో హియర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రెడిక్ట్ అ క్వాంటిటీ ఆర్ ఎ నెంబర్, రైట్? సో డిమాండ్ ఫోకాస్టింగ్ ఇస్ ప్రిటీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దీస్ రీటైల్ జాయింట్స్, ఎందుకంటే అకార్డింగ్లీ వారు స్టాక్అప్ చేసుకోకపోతే, ఇన్వెంటరీ మెయింటైన్ చేయకపోతే దే విల్ లూజ్ సేల్స్, రైట్? సో మనం రిగ్రెషన్ టైప్ ఆఫ్ మషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ని యూస్ చేసి వీ విల్ ట్రై టు ప్రిడిక్ట్ సేల్స్ అనమాట, డిమాండ్. సెకండ్, హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ తీసుకుంటే మీరు ఎవరైనా ఇన్సూరెన్స్కి అప్లై చేస్తున్నా, రైట్, బీట్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ టేక్ ఆల్ యువర్ డేటా, హెల్త్ బయోమార్కర్స్ ఇవన్నీ తీసుకుని వెనకాల ఒక దే వుడ్ హ్యావ్ అ మోడల్. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని వాటిలో ఫీడ్ చేసి దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రెడిక్ట్ ఈ పర్సన్కి ఎంత ప్రీమియం మనం పెట్టచ్చు, రైట్? ఒకవేళ హై రిస్క్ కేటగిరీలో ఉన్న పర్సన్ అయితే ప్రీమియం ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తారు, లో రిస్క్ కేటగిరీలో ఉంటే నార్మల్ ప్రీమియం ఛార్జ్ చేస్తారు. సో హియర్ అగైన్ మనం ప్రెడిక్ట్ చేసే వై ఏంటి? మనం ప్రెడిక్ట్ చేసే వై ఇస్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం, విచ్ ఇస్ ఇన్ రూపీస్, విచ్ ఇస్ అగైన్ అ క్వాంటిటీ, రైట్? సో సిమిలర్లీ ఫైనాన్స్లో మీరు ఒక లోన్కి అప్లై చేస్తే మీ
ప్రొఫైల్ అంతా బేస్ చేసుకుని, బీట్ current salary, బీట్ current education, and other different featuresని వాళ్ళు యూస్ చేసి దే విల్ ట్రై టు ప్రెడిక్ట్ వై. వాట్ ఈస్ వై? ఎంత అమౌంట్ మనం శాంక్షన్ చేయొచ్చు అనేది, రైట్? You can see that regression type of problems are everywhere and are pretty important type of problems to solve. Similarly, if you take classification type of problems, retail sector తీసుకుంటే, maybe first I'll start with finance, which would be obvious. For example, మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తారు, రైట్? అండ్ ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ మీరు చేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్ అది రియల్ టైంలో ఫ్రాడ్ నాన్ ఫ్రాడ్ అనేది వెనకాల బ్యాక్ ఎండ్లో లెట్స్ సే బీట్ మాస్టర్ కార్డ్, బీట్ వీసా నెట్వర్క్స్, ఈ కార్డ్ నెట్వర్క్స్ ఏం చేస్తాయంటే మీరు చేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ని బట్టి దే విల్ try to predict whether it is going to be a fraudulent transaction or a non-genuine transaction. So ఇక్కడ మనం predict చేసే why ఏంటి? Either fraud or non-fraud, right? Fraud అంటే let's say 1, non-fraud అంటే 0. Again, ఇవి categories. Y is not a number here that we're trying to predict. So ఈ type of problems ని classification type of problems అంటాం, right? And for example, మీరు హెల్త్ కేర్ తీసుకుంటే, హెల్త్ కేర్ సెగ్మెంట్ తీసుకుంటే మనకి స్కాన్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. సో there are models, ఆ స్కాన్ రిపోర్ట్స్ని ఇన్పుట్గా తీసుకుని దే వుడ్ ప్రిడిక్ట్ వెదర్ దట్ పర్టిక్యులర్ స్కాన్ రిప్రజెంట్స్ malignant or a benign cancer, right? So ఇక్కడ again we are trying to predict the why. ఆ why ఏంటి? Why is either cancerous or normal, right? We are trying to predict these things. So again మీరు చూస్తే classification types of problems are also pretty common and pretty important, right? So these are two classical machine learning, classical types of problems that we solve with machine learning. All right, let's move ahead. So let's get back to our problem at hand. So that is, we have to create a marketing strategy for Coca-Cola. So to start with, మనం ఇందాక 5 questions చూసాం. First we'll try to estimate whether sales ki advertising spends ki ఏమైనా relationship ఉందా లేదా, right? Using machine learning, right? So we are going to get to the interesting parts. Quick theory ni cover cheskundaam. So broadly, machine learning lo to estimate f, there are two approaches. One is parametric approach, we call them parametric methods. The other one is non-parametric approach, which is non-parametric methods. So parametric methods lo em chestamante, we would assume a functional form of x. For example, మీరు f of x, which is let's say sales, is equal to some constant b0 plus b1, it's another constant, into x1. Let us say ఈ context లో TV అనుకుందాం, TV advertising spend. If you take the third example from f of x, which is sales, is equal to some constant b0, b1 into TV, b2 into radio, b3 into newspaper ad spend, right? So ilaga we will start with, or we will assume a functional form for f, right? So, assume cheskuni we try to estimate the parameters and then we try to understand the validity or evaluate that model, right? So ee model lo clearly you can see man clear ga we have a functional form like this. So దీనికి జనరల్గా ఇంటర్ప్రిటబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పారామీటర్ మనకి ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది సేల్స్ మీద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్, అనేది క్లియర్గా ఈ కోఎఫిషియన్స్ని బట్టి వీల్ ట్రై టు అసెస్ అనమాట. సో హై ఇంటర్ప్రిటబిలిటీ అండ్ ఇంపార్టెంట్లీ మనం ప్రెడిక్ట్ చేసే సేల్స్ ఎలా ప్రెడిక్ట్ చేయబడ్డాయి, సో యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా అని క్లియర్గా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకునే అవకాశం parametric methods lo untadi. So business lo interpretability is a pretty important thing. So example models are linear regression and logistic regression. So linear regression is for regression types of problem, logistic regression anundi, so that is for classification types of problems. So we'll discuss more machine learning models going forward. So non-parametric model methods ante quite the opposite. Ikkada we don't assume any functional form for f, right? So clear ga ikkada parametric models lo rasinattu we don't start with the functional form for f, right? So hence there is no concept of parameters here. And parametric methods of b0, b1, b2, b3 ni parameters antam. So ikkada parameters undo because we don't have any equation that we are representing f with, right? So some examples are knn and decision trees. All right, enough of theory, let's get to the interesting stuff where we are going to train the linear regression model, your first machine learning model. Yeah, just a quick point to note before we move ahead. So linear regression we choose kada, this is a parametric model. So linear regression would have parameters like this and would have us structure like this. This is the form linear regression takes. So let's start with some assumptions or some models to start with. Man choose some parametric model, so we'll start with a functional form or assumed form for the relationship between y and x. So ikkada we have listed down all the possibilities of the models or all the possible functional forms
linear regression possible functional forms. So for example, model 1 low, we are assuming that sales is just a function of TV. Model 2, we are saying sales is just a function of radio. Model 3, sales is just a function of newspaper. Model 4 is a function of TV, radio. So alag man, we have listed down all the possible combinations, right? So you can see I've marked it simple linear regression and multiple linear regression. Simple linear regression ante just man, we are trying to predict sales, that is y, using just one x, right? That is TV, radio or newspaper. So వీటిని simple linear regression models అంటాం. So whereas multiple linear regression models అంటే you're trying to predict sales, that is y, using multiple x or multiple features. Like for example, we have TV, radio in one model, TV, radio, newspaper, all the three variables in another model. So if you have greater than 1x in your model, then multiple linear regression model అంటాం, right? So in practice మనం for all possible models అయితే తీసుకోం. I've listed all these possible models to explain you critical concepts, right? For example, మనకి ఇక్కడ total number of possible models given f features is 2 power f. మనకి ఇక్కడ f వచ్చేసి 3 number of features, right? TV, radio, newspaper, right? So possible models వచ్చి 8 models. So 8 models అంటే మనకి 7 models రాసాం. The other model is null model, which is just a sales is equal to b0, right? అది మనకి క్లియర్ మెన్షన్ చేయలేదు, that's not required. And in practice నేను మీకు చెప్పాను, number of observations can be millions, number of features can be hundreds or thousands, right? So even if you take just 30 features, ఇక్కడ మీకు 1 billion possible models create అవుతాయి. So obviously no one would have the time or the compute or the money or the resources to train all the models and try to find the best model out of all the models. So ఇక్కడ మీకు ఒక conceptual understanding కోసం I've just listed down. So ఇక్కడ we started with 7 models, assumed models, since data is pretty small. We will evaluate all these, we will train all these models, and we will try to evaluate all these models, and we will pick the best model out of these 7 models, right? Yeah, interesting. So in practice నేను చెప్పినట్టు there are feature selection techniques such as forward selection, backward selection. ఇవన్నీ మనం ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. లెట్స్ సే మీకు hundreds or thousands of features ఉన్నాయంటే there are techniques to pick the best features out of those 100,000 features, right? And then we will start with that assumed feature set, right? We'll try to cover those things. We will cover those things in the future videos. And so it's very important to understand the basic assumptions of standard linear regression model, right? For example, if you see, manam say this is how we represented the model, right? Sales is a function of TV, radio, and this is the functional format, for example, right? So there are two basic assumptions. One is additive nature in the model, that is simply effects of changes in feature x1, that is, let's say TV, on sales is independent of the values of other features, either TV, newspaper and all. Ante let's say if TV ni manam oka $1,000 spend manam increase cheste, sales would increase by a constant number irrespective of radio or newspaper spend, which looks a bit impractical kada. So but let's start with that vanilla model, right? But in reality manaki interaction effects untayi. For example, మీరు రేడియో స్పెండ్ ఒకవేళ పెంచితే టీవీ అడ్వర్టైజింగ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ పెరగచ్చు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీ హియర్ సేల్స్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ B1 T1, B2 into radio, and B3 into the interaction term, TV into radio, right? So we will discuss this going forward, but this is one basic assumption that you have to note. But in reality, interaction effects and things are pretty complex, right, in reality. So the second assumption is linear assumption, which is effect of sales due to one unit change of x1, which is TV, is constant regardless of the value of x1, which is TV, right? So what it means is, so ఒకవేళ ఈ మోడల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సేల్స్ ఇస్ B0 plus B1 TV, right? What it says is మీరు ఎక్కువ టీవీ అడ్వర్టైజింగ్ స్పెండ్ ఎక్కువ అడ్వర్టైజింగ్ స్పెండ్ చేస్తున్నా ఒక యూనిట్ మీరు $1,000 పెంచితే, when you are spending let us say $250,000 and $1,000 extra పెంచితే ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో, that is the same effect when ఒకవేళ $10,000ని మీరు టీవీ అడ్వర్టైజింగ్లో స్పెండ్ చేస్తున్నారు, అక్కడ $11,000 చేస్తారు. సో సేల్స్ వుడ్ ఈక్వల్లీ ఇంక్రీజ్, రైట్? అంటే B1 యూనిట్స్ మాత్రమే సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో విచ్ సౌండ్స్ అ బెట్ ఇంప్రాక్టికల్ అగైన్, ఎందుకంటే మీరు యాజ్ యూ స్పెండ్ మోర్ అండ్ మోర్ సాచురేషన్ పాయింట్ వస్తుంది, and we will see diminishing returns. And sales won't continuously increase forever. TV spend increase చేస్తూ ఉంటే that is not the case, right? So these are important key assumptions. I would maybe ask you to pause the video, take your time and understand what I'm blabbering. All right. So now let's get to the interesting part.
let's try to train all these models. మనం 7 models లిస్ట్ చేసాం. ఆ 7 modelsని కూడా ట్రైన్ చేద్దాం. అండ్ ఎనీ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ట్రైనింగ్లో ఆర్ బిల్డింగ్లో, సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ స్టెప్స్. సో మీరు అడ్వాన్స్డ్ మోడల్స్ తీసుకున్న బేసిక్ దిస్ ఇస్ ద అప్రోచ్, దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్, రైట్? For example, first we will try to prepare the data. In the first 2 pointers మీరు చూస్తే మనం డేటాని we are trying to prepare. So data is the gold, రైట్? సో డేటా గార్బేజ్ అయితే మీ మోడల్ కూడా గార్బేజ్ అవుతుంది. ఇట్స్ లైక్ గార్బేజ్ ఇన్ గార్బేజ్ అవుట్. మీరు వాల్యుబుల్ డేటాని మీరు ఇన్పుట్ ఇస్తే మీ మోడల్ కూడా వాల్యుబుల్గా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చాట్ జీపీటీ తీసుకున్న, గూగుల్ జెమినై తీసుకున్న, దీస్ డేస్ వాళ్ళ ఫీచర్స్ డేటా ఇస్ ప్రెటీ వాల్యుబుల్. సో దే టేక్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ goes on creating that valuable data set, right? So basically 1-2 steps are pretty important. So first step, what we are trying to do is exploratory data analysis, which is మనకి ఇచ్చిన డేటా సెట్ని వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ ఆ డేటా సెట్ ఏంటి, ఎంత పెద్ద డేటా, ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద వై దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రెడిక్ట్, ఎట్సెట్రా, రైట్? అండ్ దేర్ ఆర్ మోర్ అడ్వాన్స్ థింగ్స్ దట్ వీ డూ ఇన్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్ దట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇన్ ప్రాక్టీస్ మనకి ఎవరు ఇదిగో తీసుకో బాబు, దిస్ ఇస్ ద డేటా సెట్, దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్, దిస్ ఇస్ ద వై దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెడిక్ట్, అండ్ ఎవరు స్పూన్ ఫీడ్ చేయరు. ఇన్ ప్రాక్టీస్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దిస్ డేటా సెట్. ప్లీజ్ నోట్ దట్, right? Manaki in practice we don't have a data, we would have raw data, right, in sitting in the database. So we have to identify ఏ columns would be important, and దాని నుంచి మనం కొన్ని ఫీచర్స్ ఆర్ యాక్సెస్ జనరేట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ sometimes why అని we have to create. why రెడీమేడ్గా ఉండదు, labels or why values రెడీమేడ్గా దొరకవు. So you have to create using certain logic. So data scientist, let us say, job లో 80% of the time goes into this data or feature engineering or data creation. And let's say 20% is like modeling and all. ఒకసారి డేటాని క్రియేట్ చేసుకుంటే మోడలింగ్ అనేది pretty easy, anyone can do it, right? But data and business context and business understanding is pretty important. All right, so second step వచ్చేసి data pre-processing. Let us say once we created the data set, తర్వాత మనం డేటా pre-processing ఏం చేస్తామంటే దీంట్లో నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా, ఆర్ డేటా క్వాలిటీ ఎలా ఉంది. సో ఒకవేళ ఎక్కువ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉంటే దాన్ని మనం ఎలా ఇంప్యూట్ చేయాలి, రైట్? ఒకవేళ కేటగారికల్ వేరియబుల్స్ ఉంటే దాన్ని ఎలా ఎన్కోడ్ చేయాలి, అవన్నీ మీకు ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో చెప్తాను. బట్ సో దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్. సో ట్రైనింగ్ ఇస్, ఒకసారి డేటా ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్లో వీ విల్ ఫీడ్ దట్ డేటా సెట్ టు ద మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమ్. సో మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమ్స్ జాబ్ ఇస్ యూజింగ్ దిస్ డేటా, అది ఒక ఆబ్జెక్టివ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అంటాం, లాస్ ఫంక్షన్ అంటాం. సో మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమ్ వచ్చేసి ఈ లాస్ ఫంక్షన్ని మినిమైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో అండ్ దెన్ వన్స్ ద మోడల్ గెట్స్ ట్రైన్డ్, మన డీటెయిల్స్లో ఐ విల్ షో యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్, బట్ క్విక్ ఓవర్వ్యూ. సో ఒకసారి మోడల్ ట్రైన్ అయిపోయిన తర్వాత వీ వాంట్ టు ఇవాల్యుయేట్ ఆ మోడల్ ఎంత బాగుంది అనేది మనం ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ మోడల్ ఇవాల్యుయేషన్. సో మన 7 మోడల్స్ అజ్యూమ్ చేసుకుని వీఆర్ స్టార్టెడ్ విత్, అందులో బెస్ట్ మోడల్ ఏంటో వీల్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ యూజింగ్ మోడల్ ఇవాల్యుయేషన్. అండ్ ఫిఫ్త్ వుడ్ బి యూ విల్ సేవ్ ద బెస్ట్ మోడల్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ప్రెడిక్షన్, రైట్? So quickly, let's start with EDA, exploratory data analysis. So again, let's read the data set. Let's see the size. We know the size 200 rows, 4 columns. Let's see the data. We have already seen it. So we are now ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఈ ఇచ్చిన కాలమ్స్లో ఏమైనా నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా, ఈజ్ అని అంటే ఈజ్ నల్ అనేది మనం చెక్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఇక్కడ 000 అంటే అండ్ దేర్ ఆర్ నో మిస్సింగ్ వాల్యూస్ పర్ సే, రైట్? సో దట్స్ వై the data is clean. This is pretty ideal, but in reality la undadu. But just a quick example for you. And we will in the future videos we will do extensive exploratory data analysis. In practice ela jarugutundo avani chupistanu meeku, right? And next step, data pre-processing nenu cheppanu kada. So let's see, we will take X as TV, radio, newspaper, right? Y as sales, right? So this is how you do it. Let's store TV, radio, newspaper values in X variable or X matrix. Let's store sales in Y vector, right? So and ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే we are trying to split the data set into 2 parts. One is for training, one is for evaluation. So this is pretty important concept. మీరు ఇచ్చిన డేటా అంతటిని మీరు ట్రైనింగ్ యూస్ చేశారంటే మీకు యూ వోంట్ హ్యావ్ డేటా టు ఇవాల్యుయేట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అవుట్ ఆఫ్ 100 rows, రైట్, ఒక 80 rows ఇక్కడ మనం ఇచ్చాం చూడండి. టెస్ట్ సైజ్ వచ్చేసి 20%, 0.2 అంటే 20%. సో 20% ఆఫ్ ద డేటాని యూఆర్ రిజర్వింగ్ ఇట్ ఫర్ ఇవాల్యుయేషన్. అంటే ఒకసారి మోడల్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం టీవీ, రేడియో, న్యూస్ పేపర్ వాల్యూస్ ఫీడ్ చేసి సేల్స్ ఎంత ప్రెడిక్ట్ అవుతుంది అండ్ రియల్ సేల్స్ ఎంత, ఈ డిఫరెన్స్ మనం చూడడానికి వీ విల్ క్రియేట్ టెస్ట్ డేటా సెట్, రైట్? అండ్ ర్యాండమ్ స్టేట్ 42 అంటే టు రెప్లికేట్. సో ఇక్కడ ర్యాండమ్గా 20% ఆఫ్ ద డేటా సెట్ని టెస్ట్ డేటా సెట్గా అది స్ప్లిట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రెప్లికేట్ ద రిజల్ట్స్, సో ఫ్యూచర్లో ర్యాండమ్ స్టేట్ 42 అని యూస్ చేస్తే you will get the same exact test data set. So let's see xtrain lo unnai. So xtrain lo these are the values, right? Xtrain ante training feature set enti TV, radio, newspaper, and we have these many.
let's see the shape of the data set as well. Train data set shape. So if you see 80% of the observations of the rows ni training data set lo pettam and other 20% ni x test lo pettam kada. So x test kuda chupistanu meeku. Let us say do the same x test. See this 40 rows in x test. So and let us do the same for y train lo unnai chudam. Y train head. Chusara y variable lo you just have the sales. So now let's see the shapes. Y train dot shape, y test dot shape. So 160 observations here and 40 again here for y test, right? So I hope you understand train test data set preparation, right? So now comes the important part. Let's get to the training piece. So SQL Learn and Library use చేసి we are we are trying to train a model, linear regression model, right? So ఈ కోడ్ని ఇంకా ఎఫిషియెంట్గా రాయొచ్చు, బట్ ఎక్స్ప్లిసిట్గా మీకు అర్థం అవడానికి రాశాను. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ దిస్ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్. సో మనం 7 మోడల్స్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి సో ఐమ్ క్రియేటింగ్ 7 మోడల్ ఆబ్జెక్ట్స్. తర్వాత మోడల్ డాట్ ఫిట్ అనే మెథడ్ని యూస్ చేసి ఈ డేటా సెట్ని రెస్పెక్టివ్ డేటా సెట్ని ఇస్తే మోడల్స్ ట్రైన్ అవుతాయి, రైట్? సిన్స్ 200 అబ్జర్వేషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ట్రైన్ డేటా సెట్ ఈజ్ ఓన్లీ 160 అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ ఓన్లీ 3 ఫీచర్స్ కాబట్టి ప్రతి క్విక్గా ట్రైన్ అయిపోతుంది. బట్ ఇన్ రియాలిటీ సమ్ మోడల్స్ వుడ్ టేక్ మేబీ 6-7 hours టు ట్రైన్, రైట్? ఇది క్విక్ ఇన్స్టంటేనియస్గా అయిపోతుంది ట్రైనింగ్. సో మోడల్ 1 ఏంటి? మోడల్ 1 ఈస్ జస్ట్ సేల్స్ డిపెండెంట్ ఆన్ టీవీ. మోడల్ 2 ఓన్లీ ఆన్ రేడియో. మోడల్ 7 సేల్స్ ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ టు బి డిపెండెంట్ ఆన్ టీవీ, రేడియో, న్యూస్ పేపర్, రైట్? And we are also feeding in the respective y's for the model to train. Let's fit the models. All right. So hardly meeku fraction of a second lo 7 models train ayipini, which is magical. In reality oka model train avvadaniki you would take 6-7 hours, 10 hours, 12 hours. ChatGPT or Gemini లాంటి models train cheyadaniki months padutundi. So just for your information. ఆల్ రైట్. సో ఇది బాగానే ఉంది, క్విక్గా ఈ కోడ్ బాగానే ఉంది, బట్ హౌ యాక్చువల్లీ ఇట్ వర్క్స్ అండర్ ద హుడ్ నేను డీటెయిల్గా ఒక వీడియో చేస్తాను. బట్ ఫర్ నౌ ఫర్ యూ టు హ్యావ్ అ క్విక్ సెన్స్ ఆఫ్ హౌ థింగ్స్ వర్క్. అన్నీ ఒకే వీడియోలో చెప్తే లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ యూ టు క్యారీ. సో ఐ క్రియేట్ అనదర్ వీడియో. సో బేసిక్లీ మెషిన్ లెర్నింగ్లో ది ఐడియా నేను మీకు చెప్పాను. సో దెర్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ హియర్. ఆర్ లెట్స్ ఫస్ట్ టాక్ అబౌట్ ద గ్రాఫ్ దట్ యూ సీ హియర్. మెషిన్ లెర్నింగ్లో ఐడియా ఏంటంటే లాస్, ఇక్కడ చూసారు లాస్ కర్వ్ ఆర్ కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇస్ డిఫైన్డ్ లైక్ దిస్ ఫార్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. సో డిఫరెంట్ మోడల్స్కి డిఫరెంట్ లాస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ కాస్ట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో లీనియర్ రిగ్రెషన్కి దిస్ ఇస్ ద కాస్ట్ ఫంక్షన్. సో మీరు దాని లాస్ వర్సెస్ లెట్ సే వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్ మనకి లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్లో సేల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు B0 + B1, టీవీ B2, రేడియో B3, న్యూస్ పేపర్ అని రాస్తాం కదా. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎవ్రీ పారామీటర్ B లాస్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుందన్నమాట. సో మెషిన్ లెర్నింగ్లో ఏం చేస్తుంది? సో లెట్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అంతా విల్ మేబీ డిస్కస్ ఇన్ సపరేట్ వీడియో, బట్ గెట్ ద ఇంట్యూషన్ ఆర్ సెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. సో ది ఐడియా ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం ఏంటంటే టు ఐడెంటిఫై దిస్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ దిస్ పాయింట్, విచ్ మీన్స్ టు మినిమైజ్ ద లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎవ్రీ పారామీటర్. అంటే మీరు లెట్స్ సే B1 లాస్ వర్సెస్ B1 తీసుకున్నారు. అట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ లాస్ ఇస్ మినిమైజ్డ్. సిమిలర్లీ B2కి ఏంటి, B3కి ఏంటి అనేది అనే అల్గోరిథంని యూస్ చేసి, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్. వీ విల్ డిస్కస్ దాట్ ఇన్ డీటెయిల్. సో గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అనే అల్గోరిథంని యూస్ చేసి దీస్ పారామీటర్స్ ఆర్ లెర్న్డ్, ద పారామీటర్స్. సో ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ మీరు చూస్తే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, యూ సీ y hat, which is the predicted value from the model, which is the real actual sales. Y hat is predicted sales, y is actual sales, which is ఇదేమో ట్రైన్ డేటా సెట్లో వాల్యూ. ఇది ఇప్పుడు కరెంట్ మన మోడల్ నుంచి వచ్చే వాల్యూ, right? So we are going to see the difference between the predicted and the actual value for all the observations. That is what it means. I equal to 1 to m ante, so 1 నుంచి 160 rows, anni rows observations ki we will take this error, right? And we will take a mean 1/2 m ante. You can see we will take a mean error essentially. So this is like mean squared error antaru. This is the objective function. Don't worry about it, we will discuss this in detail. So if you see, the machine learning's algorithm's job is to find out the best parameters which minimize the loss or cost function. All right, so let's get to the math and the details maybe in the next video, in the future videos. Don't worry. All right, so now all the 7 models are ready. Interesting to see how they performed. So మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు we are trying to see
what are the parameters that are learned for each model, right? So don't worry about the code for now. I'll explain this later, but for now just see this data frame that we have created. So model 1 నుంచి 7 వరకు model 1 features ఏంటి, just TV. model 7 features ఏంటి, TV, radio, newspaper, right? సో ఇప్పుడు ఈ machine learning training, basically every model train అయిన తర్వాత these are the parameters that are learned. For example, model 1 intercept అంటే B0, TV coefficient ఇది, right? Because this model looks like this. So this is what was trained. So model 1 came out to be this, and model 2 came out to be this, right? So దీనికి radio alone is the independent variable. So these are the coefficients that are learned. These are the parameters that are learned using machine learning algorithm, right? So మీరు 7th model చూస్తే 0.05 into TV, 0.1 into radio, and so this is the newspaper coefficient and into newspaper, right? So these are parameters that are learned. But how would we know like which model is the best, right? So which model to pick? Obviously we cannot use all the models. We would use one model, right? Let's try to evaluate e models annitni evaluate chesi one best model ni we'll try to pick. This would be interesting. Okay, so there are certain evaluation metrics called mean squared error, r squared, right? And this is how you would evaluate. So basically what are we trying to do here? Let us try to evaluate model 1 first. So model 1 object, we know the parameters, so all these things are stored here. When you call this method predict, and when you pass x test అనే డేటా సెట్ని నువ్వు ప్రెడిక్ట్ మెథడ్లో పాస్ చేస్తే, సో నీకు మోడల్స్ ప్రెడిక్టెడ్ వాల్యూస్ అన్ని వైప్రెడ్లో స్టోర్ అవుతాయి, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనం వైట్ ప్రిడిక్ట్ చేసిన వాల్యూస్ అండ్ యాక్చువల్ వాల్యూస్ని మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ అండ్ ఆర్ స్క్వేర్డ్ అనే మెథడ్స్కి మనం పంపిస్తాం, రైట్? సో దెన్ టోటల్ మీ ఆ పర్టికులర్ మోడల్ యొక్క టెస్ట్ ఎర్రర్ అంతా అనేది మనకి డిఫరెంట్ ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ దాట్ క్విక్లీ. సిమిలర్లీ ఆల్ ద మోడల్స్ని మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసాం. సో మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్, సో ఇక 2 మెట్రిక్స్ తీసుకున్నాం. సో అగైన్ ఇవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్ ఇస్ అ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఫర్ నౌ సింపుల్గా మీకు అర్థం కావడానికి మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ అండ్ ఆర్ స్క్వేర్డ్ మనం కన్సిడర్ చేసాం. సో ఇఫ్ యూ సీ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ తక్కువ ఉంటే లోవర్ ద బెటర్, ఆర్ స్క్వేర్ హైయర్ ద బెటర్. So if you see, that is how we sorted. మనం sort చేసాం by r squared, and model 4 has the lowest mean squared error and highest r squared. So model 4 is the winner so far, right? So it is performing the best, and the test set ni use chesi evaluate chesamu. Model 4 is coming out to be the winner. So I'll give you a quick intuition on MSc mean squared error, r squared ante ento chupistanu quickly. So mean squared error ee graph ni chudandi, and you have y and x. Let us say ఇప్పుడు మనం model 4, what is model 4? Model 4 came out to be, model 4 is this, sales is equal to 4 let me copy paste this. Okay, let me mark it down. Okay, so this is the model 4, right? Sales is 4.479 plus 0.05 into TV, 0.1 into radio. So manam, and this corresponds to this line. So basically if you talk about any one dimension లో ఆలోచిస్తే it is a line, right? But 2 dimensions లో you have TV and radio కాబట్టి అది ప్లేన్ లా ఉంటుంది. మనం విజువలైజ్ చేసుకోవడం నీకు చూపిస్తాను. బట్ ఫర్ నౌ అజ్యూమ్ దట్ సేల్స్ ఈజ్ జస్ట్ డిపెండెంట్ ఆన్ టీవీ. ఓకే, ఇప్పుడు మేము చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద మోడల్ దట్ వాజ్ లర్న్డ్. ఈ కర్వ్ అనేది లర్న్డ్ మోడల్ ఆర్ ట్రైన్ మోడల్. సో ఈ డాట్స్ ఉన్నవన్నీ కూడా రియల్ వాల్యూస్, రియల్ ఆర్ యాక్చువల్ సేల్స్ వాల్యూస్. సో వై సేల్స్, లెట్ us say x is TV, రైట్? సో ఈ మోడల్ ద్వారా మనం అట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్ మనం ప్రిడిక్ట్ చేసిన వాల్యూస్ ఈ లైన్ మీద లై అవుతాయి. సో యాక్చువల్ వాల్యూస్కి రియల్ వాల్యూస్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. సో మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ అగైన్ ఇందాక ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ చూసాం కదా, మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ ఇస్ సిమిలర్. మనం దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి టెస్ట్ డేటా సెట్లో 40 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి 40 రియల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 40 ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో వీ టేక్ అ మీన్ ఎర్రర్ అక్రాస్ ఆల్ దీస్ 40 అబ్జర్వేషన్స్ అనమాట టెస్ట్ సెట్లో. అది మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్. అది మోడల్ 4కి లోవెస్ట్ వచ్చింది, రైట్? సిమిలర్లీ ఆర్ స్క్వేర్డ్ అంటే ఏంటంటే ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వేరియన్స్ అంటారు. ఐ వుడ్ సే for now let's skip this. Maybe I'll cover this in the next video. Maybe too much information, too much theory for now. Let's move forward and see. And these are the sorted models with respect to the errors. So model 4 is the best model. మనం అనుకోవచ్చు, maybe some of you might have thought టీవీ, రేడియో, న్యూస్ పేపర్ మనం ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి వుడెంట్ ఇట్ బి బెటర్ టు ప్రెడిక్ట్ సేల్స్? నాట్ నెసెసరీలీ. మనం ఇక్కడ చూసాం జస్ట్ 2 ఫీచర్స్తో వీఆర్ డూయింగ్ బెటర్. So for you to understand what the errors mean and why let's say model 4 is better than, let us say, model 3.
సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తాను. సో ఐ టుక్ ద బెస్ట్ మోడల్, ఐ టుక్ ద వర్స్ట్ మోడల్, రైట్? యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, మనం కొన్ని వాల్యూస్ పంపిద్దాం ఫ్రమ్ ద టెస్ట్ సెట్ దట్ వీవ్ క్రియేటెడ్. సో టెస్ట్ సెట్లో కొన్ని 10 అబ్జర్వేషన్స్ మీకు చూపిస్తాను. లెట్ అస్ సే మనం ఈ 3 వాల్యూస్ మోడల్ 4లో ఫీడ్ చేస్తే, సో వీ గాట్ దిస్ value. Of course, model 4 low, there is no newspapers, that's why we only fed TV and radio. So it predicted 16.955373. Actual sales was 16.9, pretty close. And this is the error, right, for model 4 prediction. And model 3 predicted 16.18. So there is higher difference if you see. Similarly, if you take the second observation, e values man feed chesam into the models. Actual sales is this much, and model 4 predicted this much, and model 3 predicted this much. Huge difference, right? Model 3 prediction low. That's why it's a worst model. Model 4 is pretty close. That's why it's the best model, right? So this is for you to understand. So now, so let's do some statistical significance test. ఇక్కడ మనకి బెస్ట్ మోడల్ దొరికినంత మాత్రం it doesn't mean that it is statistically significant. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను what it means. So we stats models use chesi, we can do some statistical analysis. For now, let's not get into the detail. Just see this probability of F statistic. So what it's trying to do is, we are trying to check whether మనం క్రియేట్ చేసిన మోడల్ 4 ఏదైతే ఉందో, ద బెస్ట్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో సో ఫార్, is that model happened by chance or is it really statistically significant అనేది మనం we are trying to check, which means we are trying to check whether is there a real relationship between sales and TV and radio, or by chance మనం ఏదైనా ఫోర్స్ ఫిట్ చేసాం అనేది we are trying to check. సో ఇది క్లియర్గా ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ ఫర్ నౌ just get some sense of it. So this value is almost near to 0. So what it says is, this almost 0% probability, almost we don't have any evidence that the model for the best model so far happened by chance. It says there is a real relationship between sales and TV and radio ad spends. That is what it means. This model did not happen by chance. So I wanted to quickly check that. And again, in that we have seen some basic assumptions of the standard linear regression, right? Additive and linear assumptions ani. So additive model in the Q song. So let's try to bring in some a bit more realistic sense to the models. మనం ఒక interaction term యాడ్ చేద్దాం, అంటే which means the equation looks like this: b0 plus b1 t1 plus b2 radio plus b3 into tv into radio, right? ఈ interaction term ని ఈ మోడల్తో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం, and let's see what are the మనకి దీని వాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్ ఎలా ఉంటే, will it be better than model 4 or will it be worse? అది మనం విల్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై. సో బట్ ద ఇంట్యూషన్ బిహైండ్ దిస్ మోడల్ ఏంటంటే, వాట్ ఇట్ సేస్ ఇస్, మీరు రేడియో ఆర్ టీవీ స్పెండ్ పెంచే కొద్దీ, రైట్, ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్, లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ రేడియో స్పెండ్, అడ్వర్టైజింగ్ స్పెండ్, ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ టీవీ స్పెండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, or vice versa. Interaction term which is realistic. Let's try to build that model and see how it fares with the best model so far. So model 8, so TV radio plus interaction term, and this is a learned model, okay, and these are the evaluation metrics. Interestingly, it beats the best model that we had, model 4. So the MSE is lower than the previous best model, and R square is higher than the best model. So now model 8 is the king, and let's do some statistical tests for this model as well. Again, the probability that this particular model happened by chance is very, very less, and మనం visualize చేసి model ని చూద్దాం how it actually looks, right? So మనకి ఇక్కడ 3 models ఉన్నాయి. First model is the best model, which is model 8 with the interaction term. Second model is the second best, which is model 4, and third model is the worst model, that is newspaper only model, right? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే newspaper only model లో the model which is the black line, right, అది అన్ని పాయింట్స్ని ఫిట్ చేయలేకపోయింది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫిట్, అండ్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎర్రర్, రైట్, మీరు చూస్తే. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ మోడల్ బిఫోర్ మోడల్ 8, దట్ ఈస్ మోడల్ 4, మీరు పాయింట్స్ అన్ని చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ప్లెయిన్ ఆర్ ద మోడల్ని తాకి ఆర్ అంటుకుని ఉన్నాయి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ అ బెటర్ మోడల్ బికాస్ ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు ఫిట్ ఆల్ ద డేటా పాయింట్స్ వెల్. మీరు ద ఫస్ట్ మోడల్ చూస్తే విచ్ ఇస్ ద ఇంటరాక్షన్ మోడల్, ఇక్కడ వన్ క్లియర్ అబ్జర్వేషన్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ప్లేన్ అనేది కొంచెం ఇలా ట్విస్ట్ అయ్యి ఉంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రేడియోస్ హయ్యర్, మీరు ఒకవేళ టీవీ యాక్సెస్ నుంచి మాత్రమే చూస్తే, అంటే 2 డైమెన్షన్స్లో చూస్తే మీకు ఇలా లైన్లో కనబడుతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ లైన్ హయ్యర్ రేడియో స్పెండ్ పంచే కొద్దీ వెనకాల ఈ టీవీ స్లోప్ పెరుగుతుంది. అంటే ఏంటంటే టీవీ యొక్క ఇంపాక్ట్ యాజ్ రేడియో స్పెండ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్, రైట్? సో ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్, లైక్ ఇఫ్ అంటే రియల్గా some people are getting to know about Minute Maid orange juice through radio, and they would be able to టీవీలో వచ్చే మినిట్ మేడ్ అడ్వర్టైజింగ్ బెటర్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు,
or that can convert into sales. So these are all interaction terms, and I would suggest you to just pause the video and try to observe the observations that I've mentioned, right? All right, let's move ahead. So ఇక్కడ there is a concept of overfitting. And for example మీకు చెప్పాను, ఇక్కడ the worst model is not trying to fit the red lines well, but the best models, right, most of the dots are on the models, so they're trying to fit the training set well. But there is a caveat. If you try to fit the data points so closely, okay, దాన్ని overfitting అంటారు. So overfitting is not a good thing. అంటే ఏంటంటే మోడల్ is good enough only to predict the training set well, but కొత్త డేటా పాయింట్ వస్తే అది జనరలైజ్ చేయలేదు. that is a risk. అంటే న్యూ టైప్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ వస్తే అది జనరలైజ్ చేయలేదు. సో ఈ nuances అన్ని we will discuss in the future videos. These are pretty important and powerful concepts. Alright, so let's save the best model. మన బెస్ట్ మోడల్ ఏంటి? ఇంటరాక్షన్ మోడల్. మనం ఇలా పికిల్ ఫైల్ కింద సేవ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా ప్రిడిక్ట్ చేయాలంటే we can predict by just loading this pickle file and predict on certain axes. So alright, so you have successfully created your first machine learning model and understood the flow of how a machine learning model is trained, right? Now we have done a good work, but at the end we have to answer Coca-Cola, right? So let's check out what is the solution that we have come up with. In that means cheppinattu, these are the 5 pointers that we need to answer. Is the relationship between advertising budget and sales? All right, so this is the best model, right, that we got. So let's take this model, let's consider this model for our analysis, for our marketing strategy, and this is how the model looks, right? The first question answer cheyadam, is the relationship between advertising budget and sales. Indak meek em cheppanu, although the machine learning model gave out the parameters for these features, TV and radio, it is not guaranteed that it is statistically significant, which means the model fitting may have happened by chance, but daniki real relationship undakapovachu, right? But manam danni we have proved it using this statistical analysis. మనం ఈ మోడల్ యొక్క ఎఫ్ స్టాటిస్టిక్ చూసాం, విచ్ ఇస్ ప్రెటీ హై, అండ్ ద రెస్పెక్టివ్ ప్రాబబిలిటీ స్కోర్ చూసాం, విచ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 0, విచ్ మీన్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఎవిడెన్స్ దట్ దిస్ హ్యాపెండ్ బై ఛాన్స్. సో ఇట్స్ మోస్ట్ లైక్లీ దట్ advertising spend and sales are associated, so they have a real relationship. So first question we have answered. So coming to second question, how strong is the relationship between advertising budget and sales, right? So that can be answered by the evaluation metrics. For example, if you see R squared, so it ranges from 0 to 1, looks, and the best model has 0.92, right? Inka manam using other techniques in use case, we can make these models better and better. So looks like there is a pretty strong relationship between sales and advertising budget, right? All right, so third one, which media contribute to sales? And clearly based on the model you can see TV and radio contribute to the sales a lot. Although మీరు న్యూస్ పేపర్ ఓన్లీ మోడల్ని మీరు తీసుకుంటే, although it has certain parameter value, but మీరు when you if you see TV, radio, newspaper all together model, ఆ మోడల్లో in the presence of TV and radio, newspaper యొక్క significance is coming pretty low, right? So third one, like TV and radio has the medium contribute to the sales. Fourth and fifth are a bit more involved, right? For now let's I'll give you a brief on it. We'll get into the details in the future videos. Fourth one, estimate the effect of each medium on sales, right? So in the coming parametric models ni kosam discuss chestunnapudu what I said was interpretability is a big thing in these models, right? So ikkada effect kosam can we say the coefficient of TV and radio news chesi, can we estimate the effect of each medium? I mean we can, but there's a caveat. So there's something called, I'll show you, impact of each medium. All right, so there's something called scaling the features. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫీచర్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ యూనిట్స్లో ఉంది అనుకుందాం. లైక్ ఒక ఫీచర్ వచ్చేసి $100 యూనిట్స్లో ఉంది, ఇంకో ఫీచర్ వచ్చేసి $1000 యూనిట్స్లో ఉంది, ఇంకో ఫీచర్ వచ్చేసి $1 million యూనిట్స్లో ఉంది. సో ఈ డిఫరెంట్ యూనిట్స్లో ఉన్న మోడల్స్ని మనం స్కేల్ చేయకపోతే, ఇఫ్ యూ డోంట్ బ్రింగ్ ఇట్ టు కామన్ రేంజ్, ఏమవుతుందంటే our inference or interpretation can be skewed. So అందుకు what we do is in fact machine learning లో కూడా scaling helps. These are all the details we will discuss in the future videos, but for now let's just apply the standard scaler. So ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే standard scaler, TV, radio, newspaper, it is doing something like TV's using this formula, right? X minus X mean by standard deviation sorts of Z scores antaru vatni. So it is trying to use that formula and convert every value of TV, radio, newspaper into. So scaled models kuda train ayipani. Now let's see the parameter values. Yeah, so if you see our best model was, let us say without the interaction term, was model 4, right? If you see after scaling, model 4 parameters look like this.
Before scaling, TV and radio coefficients are a bit closer. Now, after scaling, TV's impact has grown higher. So, but in reality, kuda TV's impact, we perceive it more than radio's impact, right? So that is what is reflected here. So to answer the fourth question, TV has the most impact. Estimate the effect of each medium on sales. TV has the most impact, followed by radio. And in the presence of TV and radio, newspaper is negligible. And fifth one, how accurately can we predict the future sales? All right, so let's go to that section. All right, so మనకి best model అయితే వచ్చేసింది, right, which is model 8. But the question is, మన future predictions ఏవైతే ఉండబోతున్నాయో how accurate are they, right? To answer that question, we have something called confidence intervals and prediction intervals. See, ఈ వీడియోలో మీకు lot of details నేను ఇస్తున్నాను, lot of food for thought ఇస్తున్నాను. So we'll get into all these details in the future. But for now, just bear with me and have some intuition around how machine learning landscape looks like, how data science landscape looks like, what data scientists do, let's say what machine learning engineers do. So get some sense of how things work. So confidence interval ante 95% confidence interval ante, so for a given X TV, radio and newspaper advertising spend, మన model 8, the best model ఏదైతే ఉందో, it predicted this much value, which is the expected sales. And on an average, ఈ particular marketing campaign చేస్తే with these spends, advertising spends, we will end up with 14,000 unit sales, right? మన టీవీ స్పెండ్కి $150,000 ఇచ్చాం, రేడియోకి $25,000 ఇచ్చాం, న్యూస్ పేపర్కి $10,000 ఇచ్చాం, రైట్? అండ్ వీఆర్ యూసింగ్ ద ఇంటరాక్షన్ టర్మ్ మోడల్, విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ మోడల్. ఇట్ ప్రెడిక్టెడ్ 14,000 units. సో ద ప్లేన్ దట్ వీ హవ్ సీన్ ముందు, that gives an average estimate, right? But there could be a lot of other factors, right? So అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 200 అబ్జర్వేషన్స్ మధ్య చూసాం, బట్ మన డేటా సెట్ 1000 అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటే, 10,000 అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటే, మిలియన్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటే, దేర్ వుడ్ బి సమ్ డీవియేషన్ ఇన్ ద యావరేజ్ ఎస్టిమేట్, రైట్? సో కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ ఏం చేస్తుందంటే, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ట్రైస్ టు ఎస్టిమేట్, ఒక రేంజ్ ఇస్తుంది. 95% కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ 95% ప్రాబబుల్ దట్ మన ఎస్టిమేట్ వుడ్ రేంజ్ ఇన్ దిస్ జోన్ 13.25 thousand units నుంచి 14.79 units వరకు. సో ద రేంజ్ ఇస్ అ బిట్ టైట్, విచ్ ఇస్ గుడ్. The narrower the better. So number of observations or training set పెరిగే కొద్దీ ఇది narrow అవుతూ వస్తుంది, ఎందుకంటే we will see all kind of possibilities, right? That is confidence interval. And prediction interval వచ్చేసి ఏంటంటే, వాట్ ఎవర్ అన్సర్టనిటీ ఇందాక చెప్పాను, లిమిటెడ్ డేటా సెట్ వల్ల మనకి ఒక యావరేజ్ ఎస్టిమేట్ వస్తుంది. ఆ డేటా సెట్ పెరిగే కొద్దీ డిఫరెంట్ యావరేజ్ ఎస్టిమేట్ వస్తుంది, మోర్ యాక్యురేట్ యావరేజ్ ఎస్టిమేట్ వస్తుంది. సో ఆ ప్రిడిక్షన్ ఇంటర్వెల్ ఏం చేస్తుందంటే, ఆ అన్సర్టనిటీతో పాటు ర్యాండమ్ నాయిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ వార్ జరుగుతుంది, రైట్? జియో పాలిటిక్స్, ఇరాన్, యూఎస్ అండ్ ఇజ్రాయల్ వార్ జరుగుతున్నాయి. సో దీనివల్ల దీనివల్ల వచ్చే ఇంపాక్ట్ ఆర్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ వల్ల వచ్చే ఇంపాక్ట్, సీజనల్ ఇంపాక్ట్, ఇవన్నీ ర్యాండమ్ నాయిస్. సో ప్రిడిక్షన్ ఇంటర్వెల్ ఆల్సో వుడ్ ట్రై టు ఎస్టిమేట్, try to account for the random noise along with the model uncertainty. So అందుకే the prediction interval యొక్క range is always higher than confidence interval. So prediction interval range వచ్చేసి 10,000 నుంచి 17.22 thousand units, right? So I explained the same thing, confidence interval versus prediction interval. This is similar, whatever explained. సో బిజినెస్ రిలవెన్స్ ఏంటి బేసిక్లీ ఈ మోడల్ యొక్క ప్రిడిక్షన్కి, కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్కి, ప్రిడిక్షన్ ఇంటర్వెల్కి. సో యావరేజ్ ప్రిడిక్షన్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే, మన మోడల్ నుంచి వచ్చే వాల్యూ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే, మనం ఒక బిజినెస్ దే వుడ్ ట్రై టు లైక్ ఎస్టిమేట్ రెవెన్యూస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్స్, రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ద ఫైనాన్స్ టీమ్, ద CFO డస్ ఆల్ దీస్ క్యాలిక్యులేషన్స్. సో దీస్ యావరేజ్ ప్రిడిక్షన్ వాల్యూస్ వుడ్ బి ప్రిటీ హ్యాండీ ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ అనాలిసిస్ చేయడానికి, రైట్? అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తుందంటే, మన మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఎంత రిలయబుల్ ఆర్ ఎంత ట్రస్ట్ వర్ది అనేది మన కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అండ్ ప్రిడిక్షన్ ఇంటర్వెల్ వచ్చేసి నేను చెప్పాను కదా, జియో పాలిటిక్స్, అదర్ నాయిస్, సీజనల్ ఫ్యాక్టర్స్, లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ని అది ఫ్యాక్టర్ చేసుకుని ఇట్ విల్ గివ్ అ బిగ్ రేంజ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, ప్రిడిక్షన్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద బెస్ట్ కేస్ నీకు చాలా సేల్స్ వచ్చేస్తే, బట్ ఇఫ్ యువర్ ప్రొడక్షన్ టీమ్ ఇస్ నాట్ రెడీ, రైట్? అంటే మీకు ఇనఫ్ ఇన్వెంటరీ స్టాక్అప్ చేసుకోలేదు, లేకపోతే ఇనఫ్ స్టాక్ లేకపోతే, యూ విల్ లూజ్ సేల్స్, రైట్? సో so prediction interval helps in risk management. And the worst estimate, which is the lower bound, అదేం చేస్తుందంటే, ఓకే, ఇన్ ద వర్స్ట్ ఎస్టిమేట్ నీ సేల్స్ వుడ్ హిట్ అలాట్. ఆ టైంలో డూ యూ హ్యావ్ ఇనఫ్ క్యాష్ రిసోర్సెస్ ఆర్ రిజర్వ్స్ టు గో ఫార్వర్డ్ అనే ప్రిపరేషన్కి ఆర్ కంటింజెన్సీ ప్లాన్స్కి ఈ వాల్యూస్ ఉపయోగపడతాయి. ఆల్ రైట్, సో ఫైనలీ లెట్స్ గివ్ సమ్ actionable items to Coca-Cola. So the marketing strategy simulation. So what I've done is, నేను ఒక సినారియో సిమ్యులేట్ చేశాను. ఆల్ రైట్, సో ఇట్ సేస్ పర్మిషన్ డినైడ్. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి పెట్టాను కాబట్టి పర్మిషన్ డినైడ్ అంటుంది. సో ఇది క్లోజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ బి డన్, దట్ నో వరీస్. ఆల్ రైట్, సో
ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే, సో మనకి లెటెస్ట్ సే కోకోకోలా దగ్గర $100,000 బడ్జెట్ ఉంది. సో మనం ఒక స్ట్రాటజీ వాళ్ళకి ప్లాన్ చేసి ఇస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ఇట్? మీ టీవీలో ఎంత పెట్టచ్చు, రేడియోలో ఎంత పెట్టచ్చు, న్యూస్ పేపర్లో ఎంత పెట్టచ్చు, రైట్? సో దట్ ఈస్ అంటే ఒక సెన్స్ ఫర్ యూ టు గెట్ సమ్ సెన్స్ ఆన్ హౌ థింగ్స్ వర్క్. ఒక సిమ్యులేషన్ చేశాను. ఐ విల్ షో యూ ద డేటా సెట్. మనం సిమ్యులేట్ చేసిన డేటా, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. సో టోటల్ మనకు $100,000 బడ్జెట్ ఉంది కోకోకోలా దగ్గర. సో ఇఫ్ మీరు ఎవ్రీ రో మీరు సమ్ చేస్తే మీకు $100,000 వస్తుంది, రైట్? అండ్ దెన్ ద ప్రిడిక్టెడ్ సేల్స్ ఫ్రమ్ మోడల్ 8, విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ మోడల్, విచ్ హ్యాస్ ద ఇంటరాక్షన్ టర్మ్, రైట్? ఇప్పుడు షుడ్ వి పిక్ దిస్ స్ట్రాటజీ, విచ్ ఇస్ మనం $100,000 ఉండే, $50,000 in TV, $50,000 in radio. Should we pick this when we have, which would result in this much of sales? No, because so there are caveats to it. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మన ట్రైనింగ్ సెట్లో టీవీ యొక్క రేంజ్ వచ్చేసి $0.7 to $296,000, రైట్? సో ది $50,000 is pretty much in range that the model has. And training model ఉన్న $50,000 pretty much in range. బట్ రేడియోకి వచ్చేస్తే మినిమం రేంజ్ రేడియో అంతా $0 స్పెండ్ అండ్ 49.6. సో ఇక్కడ మనం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రపోజ్ $50,000 ఆన్ రేడియో స్పెండ్. ఇక్కడ మోడల్ అన్స్టేబుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, బికాస్ ట్రైనింగ్ సెట్లో మనం మాక్సిమం $49.6,000 మాత్రమే చూసాం రేడియోకి. బట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ 50, it is going to be risky, it is going to be unpredictable, model can get unstable. So this is ruled out, you can't get near this. So and this is still okay, but still radio is a bit on the higher side, right? This is ruled out, this is ruled out, okay? This is also good, right? I mean, just I'm giving you the idea is not to pinpoint any particular strategy here, but the idea is to show you how things work, right? Man blind ga, we should not just go with the model numbers, we also have to think beyond the model numbers, right? All right, so I hope you got some understanding on how linear regression model can be trained and the basic philosophy in training any machine learning model, right? So me నేర్చుకున్న philosophy is used across even the advanced models, right? So మీరు చూసారు కదా, lot of details to machine learning and data science. So it is more about understanding your problem statement well, understanding the business context well, not just putting numbers, crunching data, training some model, right? And more importantly, data is your gold. So data ni manchiga prepare cheskogalite, data nunchi manchi you will get a good model. All right, I hope you learned something from this video. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ విత్ ప్రాక్టికల్ సెన్స్, విత్ బిజినెస్ సెన్స్ నేర్చుకోవడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో త్రూ liking and subscribing. So that would encourage me to do more such videos. Thank you.